Здрасте, на связи Макс Солмейт, и, пользуясь случаем, хотелось бы передать привет Оксане. Оксана, привет тебе. Но если тебя зовут не Оксана, то тебе тоже привет. Но мы продолжаем играть в Hogwarts Legacy, и у нас сохранка была не там, где положено, к сожалению. Ой, ёпросоте. Так. Настройки, да? Настройки. Нет, мне нужно управление. Бежать, идти, прыгнуть. Верховые животные. Не, мне нужно как хпшку использовать. Бросок древней магии, это понятно. Карта. Доступ к меню, инвентарь, так, снаряжение, испытание заданий, карта, коллекции, таланты, настройки управления тварями. Подожди-ка. Метла, диалоги, особенности, твари, погодите, зелья. Нет, это не то. Как мне хиляться-то? Какие мини-игры? Подожди, может аж? Нет, подожди. На Г исцеляться, все. На Г исцеляться. Все. Так, задание выполнил. У нас, короче... Автосохранение было после этой битвы. После этой битвы оно у нас как раз таки было. Не отходить. Окей. Так. Так, Люмус на единичку. Супер. Супер. На единичку. Так, побежали туда, куда нас огоньки ведут. Да-да-да, нас ведут куда-то. Сюда мы и идем. Исследовать. О, я так понимаю... Я так понимаю, сейчас я с этими буду уже в одиночестве сражаться, да? Так, ты только что материализовался ведь. Вот. Вот. R. Ревелио. Все. Вот. Ревелио и Люмос. Давай. Так. Значит, и есть пробитие. Есть пробитие. И вот здесь вот тоже есть пробитие. Бляха, мне надо было довести их, чтобы они стукнули мечом. Все, поняв. Так. Активировать статуи. Он опять опускается. В смысле? Подожди-ка. Ну? Стоп. Я понял. Я должен стать вот тут вот. И они все ко мне повернутся одновременно. Теперь понятно. Ну да, как я и думал, теперь придется с ними сражаться. Так, как убрать у нас активное задание? Оно мне мешает, бляха. Оно загораживает мне обзор. Я же нажал на Q. Чё за подстава? А вот сейчас я затупил. Ебутся свиньи. А чё так, подожди, жестко-то? А чё так жестко? Все, со статуями разобрались. Окей.
Так, во время применения протега, чтобы контратаковать. Ага. Ясно. Контратаковать во время протега. Ну, не в ту сторону я, конечно, проатаковал. Так, мне нужно на кьюшке всегда держать палец. Ага. Ну, давайте. Оба! Так, всегда надо держать палец на кьюшке, потому что это протега. Это защита. Так, ладно. Оп, еще один. Нифига себе. Сколько вас тут? Вот и все, разобрались. Че, следующие придут? Или на этом все? Найти профессора Фига. Ага, Люмос. Так, как мне отключить? Во. Сейчас отключилась. Ладно. Профессор Фиг тебе. Профессор Фиг тебе. Я бегу, чтобы тебя найти. Так, тут у нас construction какой-то интересный. Но нам сюда. Что ж. Это портал. Это портал. И что, там профессор Фиг будет? Профессор Фиг, спасай меня. Я всего лишь молодой, неопытный зеленый парень. Не то, что ты. Так, что это? Исследовать. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming.
Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. I know a way out. Professor! Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Эпичненько, эпичненько. Гоблин был очень силен. И Хогвартс появился очень эпично на наших глазах. Приятно. Приятно. Шо ж, продолжаем. В какой факультет нам бы, кстати, вступить бы? Может, в Слизерин? В Гриффиндоре уже были. Да? Пофиндуюсь, как Теврана, мне вообще не интересно. Получается, в Слизерин будем вступать, да? Слушай, а почему бы и нет? А почему бы и нет? Я надеюсь, нам дадут выбор, куда вступить. Я вступаю в Слизерин. Все, поебать.
Good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Кстати, хочу заметить, голос шляпы. Когда-то в самом начале своего канала я играл в Ghostmaster, да, он так называлась. И этот голос озвучивал там всю игру. И музыка там была похожая. Кстати, Дамблдор был более приятным директором, чем этот. Скорее бы исследовать замок. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. But your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Да, я сказал, что я пойду в Слизерин. Отлично. Слизерин нас ждет. Ебой. You belong in Slytherin! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me.
You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так, ну что я хочу сказать, во-первых, директор, он полный козел, даже нам поужинать не дал, мы прям голодны, как не знаю что. С Уизли мы знакомы, Уизли прям приятные люди, то есть это наша кровать. Ну окей, и тут как будто бы какая-то девочка рядом с нами спит. Было бы интересно, но вообще спальни мужские и женские тут раздельные, а в женскую спальню надо будет заглянуть. Почему бы и нет? Так, давайте, потому что с Гриффиндором мы знакомы еще с Гарри Поттера, да? А вот со Слизерином нет. Вот это вот женская спальня, да? Мило, опачки, замок. О, мы тут взламывать замки можем. Хе-хе. Готовьтесь, девчонки, ваши труселя буду смотреть. Так. Хотя, может, не там женская. То есть тут как бы куча спален, да? Ладно. Куча спален, которые идут туда. Так, здесь у нас получается главный холл. Ага, нужно представиться. О, кстати, неплохо. У Гриффиндора вроде бы там поменьше, да, размеры? Так. Ну, здравствуй, ты кто? Can I help you? Ah, you're the new fifth year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spellbook I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts?
Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Окей. Короче, это типа один из наших корешков, я так понимаю, да? Корешок... Чё ты с палочкой-то на перевес бегаешь? Кстати, вот эти шортики с гольфами прям так меня раздражают у мужчин. У женщин это смотрится еще ничего так, но у мужчин это прям вот такой себе. О, так, девчонка. Ну-ка. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Так, целеустремленная девчонка. Оп, крутанули. Крутанули. Так, это же, кстати, карта звездного неба с этими созвездиями. Я недавно в планетарии такую видел. Точно. А ты какой-то стрёмный. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. Ha! You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Так, ладно, вроде нормальный парень. Меня зовут. Окей. Он вроде бы странный, но вроде нормальный, кстати, парень. Вроде бы неплохой. Так, не, ну холл у них тут прям кошерный. Прям кошерный, как еда. Так, меня вызывают, да? Давай, мы сейчас до туда дойдем. Как увидим какое-нибудь автосохранение, на этом и закончим. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here.
After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Так, ладно, давай сейчас еще сходим тогда за профессором. Хрен с ним. Сундук факультета, что-то я могу сюда помещать. А здесь огонек. Но пока не могу ничего сделать. Ладно. Ладно, профессор Уизли. Я за вами. Покажите мне, что вы хотели показать. Мне бы еще хпшек побольше. А то у меня с хпшками проблемы. Я понимаю, что в Хогвартсе я вот пока что в безопасности. Опа. Ревелио, статую, знаешь, что пишет руководство. Я думал на сундук наложить Ревелио. Так, Ревелио на эту статую. Р. Ревелио. Собрать страницу руководства. Статуя Кельпи. Ага. Водяной демон. Чудовище Шотландии. Учтем. Так, единственный способ заработать очки опыта. Серьезно? Окей. Красота. Так, это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Ага. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницы руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. А награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Сурово. Нихуя не понял, но очень интересно. Этот сундук открыть не могу. Так, далеко нельзя от нее, да? Ладно, следуем за профессором Уизли. О, кстати, я могу сундуки сквозь стены видеть, видишь? Смотри, прикольно. Это на Ревелио. А это у нас ебать руководство. Так, куча заклинаний, которые для нас еще пока что недоступны. Здорово, коллега. И я вон, видишь, с профессором Уизли гуляю. Она мне объясняет, что тут да как. Что дальше? Оба. Как раз вовремя. Нихера себе, это точки быстрого перемещения. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите лестницы Хогвартса, чтобы продолжить.
Лестница Хогвартса. Угу. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. А точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить. Ага, ладно, это понятно. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Ага. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем. Ага. Карту с помощью АД. Смените карту, это повращать, понятно. Так, значит, отправляемся сюда. Телепорт. Быстрое перемещение — это всегда прекрасно. Это всегда прекрасно. Так, Ревелио подсветит врагов поблизости. Ревелио не бесполезное заклинание, согласен. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Так, следуем дальше. Из центрального зала можно быстро попасть почти что-то там куда, да? Здесь всегда людно, это центр нашего замка, как вокзал. Я бы не сказал, что тут супер людно, но да ладно. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Кстати, о птичках. Я услышал, что она сказала в нашем разговоре One Piece. Ну, типа, вы в целости и сохранности, One Piece. Это как бы большой куш, и в то же время один кусок, ну, то есть одно целое. Хорошо, что вы One Piece. А на этом моменте я предлагаю тогда сделать небольшую паузу. Не забудь подписаться на канал. И желаю, конечно же, удачи.